Pusoy is a barangay located in the municipality of Balbalan, Kalinga, in the Cordillera Administrative Region. It consists of 7 sitios, namely Kubiil, Pasingan, Potaw, Balete, Lisbong, Sasalong, Polay, Lunas, Lublugba, Laladong, Tukod, Kapas, Kakalawan, Upon, Mamaga, and Angon. The barangay has a population of more than 1,000 people. It is a remote community and one of the service areas of the Center for Development Programs in the Cordillera, or CDPC, where sustainable agriculture activities and socio-economic services are being implemented. To reach the community of Pusoy, one can travel via motorcycle in summer, but during the rainy season, a person can walk for 2 hours from the highway to the sitios. The main livelihood of the residents is agriculture. The majority are farmers who sell coffee and bananas, while others work in the construction. Every day, the community struggle because the residents, especially women and youth, must travel far to fetch water. It is time and energy consuming, leaving barely time for other important chores and work. The shortage of water emphasizes how urgent the sitio needs potable and accessible water sources. Makita mi nga dito'y purok Upon, Barangay Pusoy. Okay? Diyay dati nga pagsaksadwan dagiti naganak kita kami nga ubog. Okay? Adayo iti balbalay. Kahit talaga nga marugatan dagiti babae, kay marugatan mo dagiti lalaki, kay ubing. Pinadasan mi nga dimawat iti NGO nga kas ito ay CBPC. At daksan ta napandang nakita ket pinayagan da ito nga bawat ni. Meeting kami nga executive officers ti PFAD at pinita mi ti priority nga kasapulan ti every purok ket daytoy nga water system dito'y upon ti maysa nga nakita mi nga talaga nga kasasapulan dagiti pumurok iti upon ket nagtutungtungan mi nga nagaramid ti resolution. The Pusoy Farmers Association and Development, or PFAD, is a people's organization that exemplifies the spirit of Inabuyog, a collective work and mutual cooperation in local activities. The water system in Sitio Upon Pusoy is one of PFAD's key initiatives, and through this project, members truly demonstrated unity by working hand in hand to make the water system into a reality. So, nag-conduct si PNP, then CDCP, then members of the PFAD, the feasibility study na dahil ito yung project at pumasa yung source ti Danom mayat. So, Upon the approval of the project by PFAD members, beneficiaries, and CDPC staff, they immediately began construction, starting with clearing the area and hauling materials to the remote water source. Despite the difficulties posed by the far distance, the community worked with perseverance in the implementation of the project. pumasetlit dagiti grupo dagiti kababaihan nakibunbunag ijay darat ken dagiti kabataan nakipasetlit lain nga tumulong no kakaro ko dagiti estudyante. The community came together in the spirit of Inabuyog, working collectively from building water tanks to implementing the entire water distribution system. As a result, the project brought the much-needed benefits to 106 residents. DED, before DJ Danom, actually, agsaksak do kami ijay spring directly.
Siyempre, marigatan kami kasi kas kanya nga may sa nga ina, ada ti ubing ko nga babasit, ada pa bibik. Siyempre, di lang pagturukan na ti oras ko nga pan agsakdo, aglaba, kasjay. Siyempre talagang narigat yung sitwasyon. Dijay, kinada yun ti pagsakdoan. In fact, dakkel ma'am kasi already di short nga oras mabalin kami nga makasakdo, makalaba, aramid kadagida do mga aramidin iti balbalay bilang may sanga ina, wenno may sanga babae. Imbes nga mabayagan kami nga pan agsakdo wenno aglaba iti spring, abundant wenno dakkel dijay flown ti danom iso nga short di panaglabami iso nga maaramid mi dagida do mga kasasapulan nga aramidin mi iti balay. Pag yamimanan mi, kahit talaga nga naikat, panaganda, dagiti health and sanitation nga agin inspect, iti potable water nga level 1. Kahit nagbalin kami nga, nagbalin da ito purok iti level 2. Kaya may sa yamyaman na makainom kami mitin nga, makainom mit dagito nga taga upon iti potable water. But dakkel nga yaman manin kadagiti barangay official kasi papalubos da kansi suportar da nga nangi palubos iti daytoy nadawat agyamyaman na nakaadal kami nga agi implemento iti project kay naka-training kami met iti mangi implement when agaramid kas kadagiti tangke ken agiwayat iti host dakkel nga adal dagiti insulsuruda nga agaramid kadagitoy nga akas kadagitoy nga trabaho. Daktil nga banligi daytoy nga project kunak ata nga makatulong kadagiti beneficiaries ta tatan ket instead nga idi adayuti mapanda pagsaksakduan tatan ket addan iti arubayan da lang dijay posit no iti kasal po iti waterwork system ti nga na aramid dito upon makita mi laing nga dakkel ti sumaya ata na iti umili gaputa idi isyute kanayon nga no bumasit panawin ti samel isyute kanayon nga pag iinnapaan nagiti ka gumalay dito sit ti upon. We are very grateful, very thankful kasi dakkel nga talaga tiniitulong na kada kami. CDPC commends the unwavering strength and dedication of the Pusoy Farmers Association for Development in the fulfillment of this project. Through their leadership and cooperation, the project has turned to a vision that is tangible and promoting a positive change in the community.